Na moja kwa moja kutoka hapa katika chumba chetu cha habari. Shukrani za dhati mtazamaji kwa kujiunga nasi kwenye Shina La Upeo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na bila shaka nitakuwa nakufahamisha taarifa ambazo tunazidi kupokea katika chumba chetu cha habari. Naibu wa Rais William Ruto amefutilia mbali madai kwamba Rais Uhuru Kenyatta anataka kuongezwa kwa muhula wake baada ya mwaka 2022. Ruto anasema Rais Uhuru Kenyatta hana nia ya kuongeza muhula wake na kuwasuta wanasiasa anaodai wanaoeneza uvumi huo. Ameyasema hayo nyumbani kwake Karen, akisema wanaoeneza madai hayo wanagawanya chama cha Jubilee. We are finding all manner of cards flying. At one point we are being told we need another layer of government, another layer of bureaucracy. At another moment, some other people are telling us that it is about extension of terms. The question you ask, my boss, President Uhuru Kenyatta, is a Democrat. I don't think President Uhuru Kenyatta has told anybody that he wants his term extended. So where are these people finding all this? I would dare ask, ulisikia wapi ati Rais Uhuru Kenyatta anataka term yake isongeshwe? Wewe ambaye unatupatia hiyo story, ulisikia wapi? Na tukitoka huko kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Nakuru, ambapo mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi atasalia rumande kwa siku 2 zaidi kabla ya mahakama kuamua iwapo atawachiliwa kwa dhamana. Mahakama ya Nakuru imeamuru Sudi kuendelea kuzuiliwa ili uchunguzi kukamilika. Sudi amewasilishwa mahakamani mchana wa leo baada ya kujiwasilisha katika kituo cha polisi cha Langas hiyo jana. Aliyekuwa spika wa kaunti ya Uasin Gishu Isaac Terer, ambaye pia ni mmoja wa wakili wake Sudi, anasema kuwa kabla ya saa 8 mchana wa leo ilifaa wajue hatima ya Sudi. I wish to confirm that as we speak, Honorable Oscar Sudi is being held at this Central Police Station in Nakuru, awaiting to be arraigned in court. As of yesterday, when the charge and cautionary statement were read to our client, the probable charges would be hate speech and offensive conduct. 2 charges actually of hate speech and offensive conduct. The charge sheet is being registered in court to get a case number, after which virtual hearing will proceed, and it will be done here at this particular police station. All we are saying, this is a court process which has just started in earnest, and we expect it to run to its completion before noon today, when we will know its outcome. So now we will urge Kenyans generally. I've seen there is quite a number of people outside this police station. Mine is to urge people to keep calm and allow this process to continue to. Na taarifa hiyo mpenzi mtazamaji ni mojawapo ya taarifa ambazo tunazidi kufuatilia katika chumba chetu cha habari. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba watu 48 zaidi wameambukizwa virusi vya corona chini ya saa 24 zilizopita. Idadi ya maambukizi kufikia sasa ni watu 36,205. Watu 176 zaidi wamepona. Idadi ya waliopona kufikia sasa ni watu 23,243. Watu 2 zaidi hata hivyo wamefariki. And as we turn now to the COVID-19 statistics, today we have only 48 people who've tested positive from a sample of 1,081 in the last 24 hours, bringing our caseload to 36,205. In terms of those who've been tested, all are Kenyans. In terms of their gender, we have 31 being male, 17 being female. The youngest is a 12-year-old child, while the oldest is 75. Distributed by cases by county, we have Mombasa today taking lead with 20 cases. And this is what we were pointing out to, that it seems that there may be a slight surge in Mombasa County. Nairobi 15, Tharaka Nithi 4,
Kiambu 2, Kilifi 2, Meru 2, Machakos 1, and Wajir 1, and Homa Bay 1. And in terms of sub-county, 7 from Vita, 4 from Changamwe, 1 from Likoni. In Nairobi, the 15 cases, we have 3 from Westlands, Embakasi East and Langata have 2 cases each, Dagoretti North, Dagoretti South, Embakasi South and West, Kibra, Madaraka, Ruaraka, and Starehe each have 1 case, whereas Tharaka-Nithi, we have all the 4 cases coming in from Chuka. When we look at Kiambu, in Kiambu town, we have 2 cases. We have 1 case in Kiambu town, 1 case in Limuru. In terms of Kilifi, we have a case from Ganze and Kilifi North, each having 1 case. And in Meru, the cases are from Imenti North and South. In the case of Machakos, we have a case from Athi River. The case of Wajir, we have it from Wajir East. And in the case of Homa Bay, we have Homa Bay town. On a positive note, 176 people. Naam, pia vile vile ni mojawapo ya taarifa ambazo tunazidi kufuatilia katika chumba chetu cha habari. Kwingineko ni kwamba gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko anatarajiwa kushtakiwa upya katika mahakama ya Milimani, ambapo gavana Mbuvi Sonko mchana wa leo alifika katika mahakama ya Milimani katika kesi ya ufisadi wa shilingi milioni 10 dhidi yake. Hii ni baada ya jaji wa mahakama hiyo Douglas Ogoti kufutilia mbali ombi la mawakili wa Sonko waliokuwa wakipinga Sonko kushtakiwa upya. Kesi hiyo kwa sasa ambayo inaendelea kwa sasa, ingawa mashahidi wamefichwa ili kutoa ushahidi. Upande wa mashtaka ulirekebisha maelezo ya mashtaka ili kujumuisha mashtaka ya matumizi mabaya ya ofisi ya kaunti ya Nairobi. The second and third accused persons made an application to the High Court on Friday, and the case number is HCACE EMISC HCACE C miscellaneous stroke E024 stroke 2020. The same was placed before the Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba chama cha Wiper kimezindua njia ya kidijitali ya kuandikisha wanachama wake. Mkutano huo umefanyika katika afisi za Wiper mjini Nairobi. Haya yanajiri baada ya wanachama hao kuandaa hafla ya kujiburudisha kwa siku 2 katika mkahawa wa Maanzoni, huku wakidijitalika wakipanga njia za kupigia upato. Ripoti ya BBI. A lot of young people are without jobs. So this is therefore a clarion call towards 2022. The next leader has to think out of the box and create jobs for Kenyans. That's why I say kazi, kazi. But as he does so, zero tolerance. In fact, corruption will be unheard of in this country. I mean, a leader has to be like that. Imagine hata wakati wananchi wana shida kubwa ya kupambana na pandemic yenyewe, janga hili, bado hata wanaiba tu COVID funds. Therefore, we want to celebrate our baby, Mheshimiwa Senator Sylvia, for the wonderful work she's doing at the Senate as a chair of COVID-19 Senate Committee. She has distinguished herself within a very short time as a reliable leader, fearless. But before I continue, we have a very special guest. Actually, I hijacked literally Hilda, because we were supposed to have met at my law office in my capacity as the special envoy to South Sudan. And we were supposed to have met at the Watermark Business Park, but I diverted her to here because I wanted to give her a surprise. Hilda Johnson was born in Tanzania. Kwa hivyo anaongea Kiswahili sawa.
She was, first of all, the development minister for Norway for very many times. When we negotiated the peace process for South Sudan, all the processes in Naivasha, Hilda was with us and gave Oslo. Actually, Norway is one country that has stood strongly in support of peace initiatives worldwide. She was therefore the minister when the Prime Minister, Bodevik, I think it was, who has now established Oslo Center. She didn't know that this event is also in partnership with Oslo Center. She was also the Secretary General of the ruling party. So you cannot have a more accomplished European African who is an international leader. She even served as Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba mkurugenzi wa idara ya mashtaka George Kinoti amekanusha baadhi ya madai yaliyowasilishwa na seneta wa Kakamega Cleophas Malala kuwa maisha yake yamo hatarini. Maseneta kwa upande mwingine wamemtetea seneta Malala wakisema anachokisema Malala si ndoto. Hivyo basi wametaka uchunguzi kufanyika mara moja. Mr. Speaker, once I raised these issues and I wrote a letter to the Inspector General, copied it to the cabinet. After they were given those the allowances, Mr. Speaker, traveled to Kakamega town, and they were hovering around Kakamega town, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Chair, sorry, we have what we call the Arms Movement Book. Surely, that I even sent the police a PIN number. Mr. Chair, I carry a heavy heart with me. Mr. Naam, kwa sasa mpenzi mtazamaji, kikao hicho inaendelea katika bunge la Seneti. Hebu tutazame. Was it self-orchestrated so that indeed all his complaints are addressed? Thank you. Senator Mchola. In fact, I want to rephrase that question. The question as to, because I was in Kiteng, at the residence of Senator Malala, and the officers identified themselves as officers of DCI. The DCI should be in a position this afternoon to tell this committee on record whether Senator Malala sent a PIN or to his officers to arrest him. That does not need an investigation. That should be extremely clear. The second thing is, the vehicle that Senator Malala ended up in was green in color. I have the video of that vehicle. It was a Subaru. That Subaru that arrested Senator Malala while we were on our way to the Senate, the number plates were changed on the way to Nairobi area. So it's not enough to dismiss the question of the number plate, and it's not enough to dismiss the question of color. The third one, Chairman, I don't think it's right for the DCI to say that the complaint is fiction, yet the custody of the CCTV cameras, custody, is the work of both the DCI and I think the IG. And the reason I say this is because in the investigation of the murder of... Na bila shaka pia vile mtazamaji, taarifa hiyo ni mojawapo ya taarifa ambazo tunazidi kushughulikia katika chumba chetu cha habari. Kwingineko ni kwamba uamuzi wa iwapo shule zitafunguliwa utafikiwa baada ya mkutano utakaoongozwa na waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i na mwenzake wa afya Mutahi Kagwe kabla ya tarehe 25 mwezi huu. Waziri wa elimu Profesa George Magoha ameyasema haya baada ya kufanya kikao na washikadau katika sekta ya elimu kujadili mikakati itakayochukuliwa katika ufunguzi wa shule, haswa wakati huu ambapo idadi ya maambukizi ya corona inaonekana kupungua nchini. None of you ever remember this. Decisions regarding the reopening of learning institutions may change as informed
by reports obtained from the Ministry of Health, hereby represented by Dr. Umbajo, prevailing circumstances, and increased knowledge of COVID. At that time, we were spiking into between 4 to 6 to 700. I think the expert has told you what is happening, and therefore it is in good state for us this morning to have come to relook at this process with the facts available to us. And therefore we have looked at all aspects, starting from universities and tertiary colleges, TVETs and TTCs, secondary school sector, primary school sector, and the pre-primary school sector. And we, as stakeholders, have come to a consensus that indeed it is time to relook, because the doctor has told you the curve is flattening. I have said in the past that social distancing in our public schools is going to remain a Bila shaka mtazamaji, mwanahabari wetu Andin Kilemi atakuwa anafuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi. Tukivuka hadi katika kaunti ya Nakuru, ni kwamba wafanyabiashara kutoka eneo la Nakuru wamewahimiza wanasiasa kuungana katika kutafuta njia ya kuinua uchumi ambao umezorota kwa sababu ya janga la corona, badala ya malumbano na kuzua hofu kati ya wananchi. Wafanyabiashara hao wameelezea wasiwasi wao kutokana na ugomvi kati ya wanasiasa, wakisema hii inaleta mvutano katika nchi ambayo tayari imelemewa na janga hili la corona. Aidha, wafanyabiashara hawa waliungwa mkono na mwakilishi wa wadi ya Njoro, Zakaria Kahero, akisema wanasiasa lazima wawe kielelezo chema. Viongozi, sababu tumechaguliwa, sisi tuwe mwelekezo mwema, tuweze kuwaonyesha wananchi maadili na amani, na tuweze kuweka utangamano. Maneno haya ambayo yanayozungumzwa na wanasiasa ya uchochezi, wanatoa maneno makali ya matusi, sio maneno mazuri, na ni maneno ambayo tunayalaani, kwa sababu hatutaki kurudi kwenye shida ambayo tumekuepo na historia ambayo haikuwa nzuri. Tayari tuko kwenye janga, na tungeomba wanasiasa kwamba wale ambao wanazungumza maneno hayo ambayo yanaleta taharuki, wasikaingishe Kenya hii kwenye janga lingine. Mwelekeo ambao wanasiasa wanachukua wakati huu ni mwelekeo ambao si mwelekeo mzuri, kwa sababu tunalea watoto wetu katika kuonyesha maadili, lakini imekuwa ya kwamba siku hizi heshima zimeisha, inaingia kwamba siasa inaingia paka tunaingiza wazazi wetu ambao wametuzaa. Kwa hivyo mimi ningeomba ya kwamba viongozi na wale ambao wamechaguliwa, wanasiasa, wawe tuna heshima kidogo kwa wale wazazi wetu, na mzazi ni mzazi, haijalishi ni mzazi wa nani ama ni wa wapi. Na kwingineko, mpenzi mtazamaji, moja wapo ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia pia vile katika chumba chetu cha habari, kifo cha mtu mmoja na kadhaa kujeruhiwa baada ya mvurugano baina ya wenyeji na polisi juu ya ardhi tata ya ekari 1044 ya Mwea. Mamia walikuwa wamekosa hati miliki za ardhi ekari 7232 zilizokuwa zimetolewa na waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i na mwenzake wa ardhi Farida Karenoi. Shughuli ya ugawaji wa shamba hilo ulisitishwa kwa muda usiojulikana, huku wakazi wakitaka serikali kuanza mchakato mpya ili kwa masharti kadhaa, kama jinsi ambavyo mwanahabari wetu Mwege William atakuwa na ripotia katika taarifa hii. Nobody can tune us. Kidheka is ours. Mwea settlement scheme standoff has been a contentious issue for years. The distribution of the settlement scheme into 7,232 parcels started in 2013 and halted in 2018. However, residents are now calling for a fresh, transparent issuance of title deeds. Resettling beneficiaries turned chaotic in 2018 after the squatters resisted eviction. One person was shot and died, while 8 others were injured in a bloody confrontation with police. In a consultative meeting held in Bondoni area. Naam,
Kunradhi mtazamaji kwa taarifa hiyo. Naarifiwa hapa na mwelekezi wangu kwamba Jaji Mkuu David Maraga pamoja na Jaji Philomena Mwilu kwa sasa wako katika bunge ambapo watakuwa wanajadili kuhusiana na hili swala tata la BBI. Labda kama inawezekana tuweze kupata picha hizi za moja kwa moja kutoka katika bunge la Seneti. Appeal courts have closed all over the country for lack of judges. You know, the judiciary is not operating as required in terms of capacity. And this committee has the mandate to listen and to hear the reasons behind that. Chair, I want to associate myself with the comments of Honourable Jeanette. Ultimately, this committee is here and asks questions for and on behalf of the people of Kenya. What we know that is out there in the public domain is that names of judges have been sent to the head of state for appointment. What we've also read, like the rest of the country, is that the head of state has refused to appoint these judges because adverse information has been received against some of these judges. Not all of these judges, and we don't know who these judges are. Asking for and on behalf of the people of Kenya, we would like, and I pose this question to the Judicial Service Commission, are you aware of these adverse reports? If you are not aware of these adverse reports, how is it that they reached the President of the Republic of Kenya, but not the Judicial Service Commission? And I don't think we are in the realm of rumor mongering. This is what has been reported in the newspapers. Sure. Sub judice rule, which Parliament treats with the utmost respect. The issues that we are likely to delve into, honorable members, I'm 100% sure are the issues that are before the judiciary, before the court of law. And you see now the time we say the matters we are going to discuss here are not pending before any court of law. The issue as to why His Excellency the President declined to appoint those judges, whatever adverse reports were made against some of those judges, I'm 100% sure are the issues that are before the courts. So if we start asking what those reasons are, what those issues are, what the responses are from the various quarters, I think, in my own view, we are now delving into the realm of the Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kufikia hapo naarifiwa kwamba muda wangu hapa studioni umekimbia zaidi na sina la ziada ila kufungasha virago. Tupatane mwendo wa saa 1 ambapo tunazidi kukuandalia taarifa za kina ainati kutoka maeneo tofauti humu nchini. Shukrani za dhati.